So in this lecture, we will be studying about a wind pressure on structures. Okay, so wind pressure. So we know about the wind pressure जे आहे, pressure P, it is defined as applied force per unit area. ठीक आहे, शॉर्ट फॉर्म मध्ये we can write it force divided by area. बघा stress आणि pressure, these both have nearly same formulas that are force divided by area. Only difference lies between this first word. एक आहे applied force आणि एक आहे resistive force. So if applied force per unit area we have done, then the quantity we get is called as pressure, and if the resistive force per unit area is done, then the quantity we get is called as stress. Now coming back to the main topic, wind pressure on structures. So whatever the pressure is exerted by wind is called as wind pressure. So let us take an example. Now let's say this is a building and this is a high rise building. ठीक आहे, बघा हाय राईज बिल्डिंग वरच जे आहे जनरली आपण विंड प्रेशर जे आहे कन्सिडर करतो किंवा विंड फोर्स कन्सिडर करतो. लेट मी टेल यू वन एक्स्ट्रा पॉइंट हिअर. आपल्या ज्या हाय राईज बिल्डिंग आहे त्याच्या डिझाईन करायसाठी, ठीक आहे, फॉर द डिझाईन ऑफ हाय राईज बिल्डिंग्स वी हॅव टू कंपल्सरीली कन्सिडर दिस विंड प्रेशर. इट इज कंपल्सरी टू कन्सिडर द विंड प्रेशर. आता या विंड प्रेशरचे कोडल प्रोव्हिजन्स जे आहे, इट इज गिवन इन वन कोड विच इज IS 875 part 3. जसं सिमेंट or we can say for PCC and RCC, design of RCC and PCC structures, we use IS 456. तसंच for design of wind pressure or wind load, this code we have to use. Now on this high rise building, okay, या building वर let's say there is a pressure which is acting or wind is acting uniformly. ठीक आहे, आता हा जो arrow दाखवत आहे हा आहे wind pressure जो याच्यावर act होतोय. So the wind is flowing from this direction and the wind is applying a uniform pressure on the surface. So we'll write some points here. So wind exerts wind pressure. आता या wind pressure ला आपण small p ने denote करू. So the wind exerts wind pressure on the surface. ठीक आहे, आता बघा हा जो सरफेस आहे जो डॉटेड ने मी हे करतोय मार्क. सो या सरफेस वर जे आहे विंड प्रेशर एक्झर्ट होत आहे. सो विंड exerts wind pressure on the surface. Now second point is important here. If wind pressure is acting uniformly, म्हणजे युनिफॉर्मली ऍक्ट होत आहे सगळ्या बाजूला, सगळ्या फेसवर युनिफॉर्म प्रेशर जे आहे इट इज प्रेझेंट युनिफॉर्मली ओव्हर एंटायर surface, then the resultant force or we can say resultant wind force will act at centroid of face exposed to wind. याचा अर्थ असा की बघा हे जे स्मॉल एरोज आहे
these are representing the small p, that is intensity or wind pressure. Wind intensity or wind pressure जे आहे हे दाखवत आहे. So we can see that uniformly the wind pressure is acting over the surface. आता to find out the resultant force here, जे small p आहे that is denoting the pressure, wind pressure. ठीक आहे. Now to find out the resultant force, what we have to do, use this formula. This p is the wind pressure, this f is the resultant force, and a is this area. So to find out force, what we have to do, force is equal to intensity of pressure into area. Resultant force is equal to force into pressure into area. So आता आपण resultant wind force जो आहे, so that will denote by capital P, and this capital P is equal to small p multiplied by area. Okay. Now let's give this building some dimensions. This is B and this is D, and the height of building is H. Okay. So if I want to find out this area, जर मला हा area find out करायचा असेल, so this is D dimension and this is H. So area किती राहणार, D into H. So area is D multiplied by H. Okay, for substituting in this formula. ठीक है, हा जो area आहे for this. Now according to the point number 2, हा जो resultant wind force है, this resultant wind force, where it is acting, it is acting at centroid of the face exposed to wind. म्हणजे हा जो फेस आहे या फेसच्या सेंट्रॉइड वर ऍक्ट होत आहे. आता या फेसच्या सेंट्रॉइड वर ऍक्ट होत आहे म्हणजे याची हाईट जी आहे किती राहणार, h/2 राहणार. This also will be h/2. So we have got the height of the resultant force and also the value of resultant force. Now याला जर फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपण काढला, आता if we draw it in the front view, it will look like this. So this is our building. This dimension is B and this is H. The resultant force that is acting is this P, and it is equal to P into area. And here distance किती आहे, this distance is h/2. Now in the next lecture we will see how to find out the maximum stress and minimum stress on the structures which are exerted to wind pressure.